Dear viewers, students and guardians, thank you very much for watching this video. I am Pranav with you. Today I am going to take a class on a structural sentence. That means simple, complex and compound. Okay, you have already seen that I have written here changing sentence. Okay, in changing sentence part we have seen simple, complex and compound. Okay, now we are going to discuss a class on simple, complex, compound. You have already got that structure number 1, simple, without plus gerund, if you see a sentence in simple without and gerund, it is simple sentence. If you want to change the sentence into the indication, if it is said that do it complex, then we must remember that structure if plus negative. Okay, and if we do not put this sentence, and we must put unless plus affirmative sentence instead of without. Okay, and in compound sentence it will be or in the middle of the sentence. Okay, before all the sentence is maybe imperative or assertive, no problem. Okay, so now I am going to give you some example on simple, complex and compound. How to change the sentence without reading attentively. You cannot pass in the examination. Dear students, you can see that I have written here without, okay, without and gerund. Then how to change this sentence into complex? You can see here complex. I am going to change it complex. Instead of without, I have to put if. Okay, then the sentence will be negative. Subject is you. If you do not read attentively, next sentence will be here. You cannot pass in the examination. Okay, now instead of without, I have put here if. Then the sentence is negative. Do not read. If it is said that do this sentence into compound, then what should we do? This symbol should be omitted. Okay, to omit the symbol if, then I have to put in the middle of the sentence or. Suppose see now, read attentively, or you cannot pass in the examination. Okay, so you can see here in the middle of the sentence or. That means compound, complex, simple. Especially in grammar section, simple, complex, compound, this part is a most important part. If you do not practice with full attention, this is wastage of time. So I request you must practice with attention. Here you can see I have written without reading attentively, you cannot pass in the examination. Then if you are asked to change the sentence into simple or complex or compound, what should you do? You should follow this sentence pattern without plus zero, and in complex if plus negative sentence or unless plus affirmative sentence. Now I am going to give you another common example. This is in compound. Okay, suppose
do or die. You can see here do or die. Or is in compound sentence. That means this sentence is in compound. You already have seen that this sentence is in compound sentence. So how do you make it? How do you change this sentence into complex or into complex? You do it like here. If you do not do, you will die. In simple, you can see here or in compound sentence, and instead of or you must put if. If you do not put if here, you must put unless, then sentence will be affirmative. If you put if, then sentence will be negative. Now in simple, that means without doing. Gerund, ing is with main form of verb. Without doing, you will die. Okay, I think you have got the point. Dear viewers and dear students, now I am going to speak in Bangla to make you understand this structure fully. Okay, now আমি এখানে স্ট্রাকচার নাম্বার 1 এ দেখিয়েছি সিম্পল সেন্টেন্সে যদি উইদাউট প্লাস gerund থাকে, কি থাকে? উইদাউট প্লাস gerund থাকে, তখন তুমি এই সেন্টেন্সটাকে কমপ্লেক্স কিভাবে করবে? কমপ্লেক্স করতে গেলে তোমাকে অবশ্যই উইদাউট এর পরিবর্তে ইফ দিতে হবে। কি দিতে হবে? ইফ। আমরা জানি উইদাউট এর পরের সেন্টেন্সটা নেগেটিভই থাকে, দ্যাট মিন্স উইদাউট টা নেগেটিভ ফর্মে বসে, বিশেষ করে তাহলে ইফ যখন বসাবো এর পরের সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হবে। ঠিক আছে, এরপরে আমরা যদি ইফ প্লাস নেগেটিভ না দিই, সরাসরি আনলেস দিতে পারি। যদি আমরা আনলেস দিই, পরের সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ হবে। আর কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাক্যের মাঝখানে অর বসবে। যেমন সিম্পল সেন্টেন্স আমি এখানে লিখেছি, উইদাউট রিডিং অ্যাটেন্টিভলি ইউ ক্যান নট পাস দ্য এক্সামিনেশন। ওকে, নাও উইদাউট এর পরিবর্তে আমাকে কি দিতে হয়েছে? ইফ ইউ ডু নট রিড অ্যাটেন্টিভলি ইউ ক্যান নট পাস দ্য এক্সামিনেশন। এরপরে কম্পাউন্ড যদি করতে চাই, রিড অ্যাটেন্টিভলি, এই সেন্টেন্স আমি এখানে ইম্পারেটিভ লিখেছি। ওকে, এটা অ্যাসার্টিভও লিখে যাবে। যেমন if you do not read attentively, এটা আমি লিখতে পারবো, সমস্যা নেই। মাঝখানে কিন্তু আমাকে অবশ্যই বাক্যের মিডলে, বাক্যের মাঝখানে কিন্তু আমাকে কি দিতে হবে? কম্পাউন্ডের চিহ্ন, কনজাংশনটা দিতে হবে। সেটা কি? অর। আমাদের মনে রাখার বিষয় হচ্ছে উইদাউট প্লাস gerund সিম্পল, ইফ প্লাস নেগেটিভ কমপ্লেক্স, অথবা আনলেস প্লাস অ্যাফার্মেটিভ কমপ্লেক্স। আর কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে মিডল সেন্টেন্সে অর বসবে। এভাবে আমাদেরকে একটা স্ট্রাকচার ক্লিয়ার রাখতে হবে। অন্যথায় পরীক্ষার প্রশ্ন যখন আমরা দেখতে পাবো, এই সহজ সেন্টেন্সগুলো আমরা ভুলে যাব বা ভুল হবে। সো আই এম রিকোয়েস্টিং ইউ টু প্র্যাকটিস দিস ক্লাস উইথ ফুল অ্যাটেনশন। ওকে ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন আমি যে স্ট্রাকচারটা তোমাদের সাথে আবার আলোচনা করতে এসেছি, সেটা হচ্ছে বাই প্লাস gerund দিয়ে। কি দিয়ে? বাই প্লাস gerund দিয়ে। তা আমরা যদি বাই প্লাস gerund দিয়ে একটা সিম্পল সেন্টেন্স দেখি, যদি প্রশ্নে বলা হয়ে থাকে এটাকে কম্পাউন্ড করো বা কমপ্লেক্স করো, তাহলে আমার করণীয় কি? আমার করণীয় হচ্ছে, আমি যদি সেন্টেন্সটাকে বাই প্লাস gerund দেখি, আমি কমপ্লেক্স করব ইফ প্লাস অ্যাফার্মেটিভ দিয়ে। ওকে, আর কম্পাউন্ড করব মাঝখানে যে কনজাংশনটা বসাবো সেটা হচ্ছে এন্ড। তাহলে চলুন আমরা একটা एग्जांपल প্র্যাকটিস করি। বাই working hard you can shine in life. This is very common example in English changing sentence. You can see here by, তোমরা এখানে by দেখতে পাচ্ছ, তাই না? এই by যুক্ত সেন্টেন্সটি সিম্পলে আছে। প্রমাণ কি? এরপর একটা আইএনজি আছে। আর এটা সিম্পল আমি কিভাবে বুঝবো? যে সেন্টেন্সে একটি মাত্র সাবজেক্ট থাকবে এবং একটি মাত্র ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, আর ওই সেন্টেন্সটি একটি আইডিয়ায় প্রকাশ করবে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি কমপ্লেক্স কিভাবে করব? কমপ্লেক্স করার সময় আমাকে অবশ্যই বাই এর পরিবর্তে
ইফ দিতে হবে, দিয়েছি তো। এরপরে সাবজেক্ট যেটা আছে ইউ, ইফ ইউ, এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে তাই এখানে আমাকে প্রেজেন্ট ফর্ম লিখতে হবে। ওয়ার্কিং থেকে এটা হয়েছে কি ওয়ার্ক, ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড, যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম করো, ইউ ক্যান শাইন ইন লাইফ। ওকে, এবার যদি কম্পাউন্ড করতে বলা হয় তাহলে এই ইফ বা বাই চিহ্নগুলি থাকবে? অবশ্যই থাকবে না। তাহলে এটা ইম্পারেটিভও করা যাবে অথবা অ্যাসার্টিভও করা যাবে। ইউ ওয়ার্ক হার্ড, ইউ ওয়ার্ক হার্ড এন্ড ইউ ক্যান শাইন ইন লাইফ। এটাকে আবার অর কিভাবে করা যাবে? ইম্পারেটিভ করা যাবে, সাবজেক্টটা উঠিয়ে দিই, ওয়ার্ক হার্ড এন্ড ইউ ক্যান শাইন ইন লাইফ। তাহলে আমি আবারও একটু করে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। ইউ ক্যান সি হিয়ার, তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ বাই প্লাস জিরান, আইএনজি যুক্ত ভার্ব আছে, ঠিক আছে? তাহলে কমপ্লেক্স করার সময় আমি কিভাবে করব এটাকে? তাহলে বাইয়ের পরে থেকে দিব ইফ দিব, ইফের পরে অবশ্যই একটা সেন্টেন্স আসবে, সেন্টেন্সটা কিন্তু অ্যাফার্মেটিভ হতে হবে। অর্থাৎ এই বাই যুক্ত অংশটিকে আমি একটা সেন্টেন্স বানিয়েছি, তাহলে ইফ ক্লজ করেছি এটাকে, আর এদিকে মেইন ক্লজটা তো বসে আছে, এটা কোনো চেঞ্জ হবে না। আর কম্পাউন্ডে এসে ইফ এর পরিবর্তে মাঝখানে কম্পাউন্ডে এন্ড বসে। আর বিশেষ করে মনে রাখতে হবে কনজাংশন আছে যেগুলো কম্পাউন্ডেই বসে, বিশেষ করে এন্ড, বাট, অর, এই তিনটে কনজাংশনের অধিক প্রচলন রয়েছে। আমি প্রথম স্ট্রাকচার বুঝিয়েছি উইদাউট প্লাস জিরান এটা নেগেটিভ হবে, ইফ প্লাস নেগেটিভ অথবা আনলেস প্লাস অ্যাফার্মেটিভ, আর কম্পাউন্ডে বসবে অর মিডল অফ দ্য সেন্টেন্স। আর বাই দিয়ে বুঝিয়েছি বাই প্লাস জিরান, ইফ যুক্ত হবে অ্যাফার্মেটিভ হবে, আর কম্পাউন্ডে এসে এখানে এন্ড হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এই স্ট্রাকচার দুটি কিন্তু খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি তোমরা প্র্যাকটিস করতে চাও তাহলে আমি বলবো প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নেই। সো ইউ শুড প্র্যাকটিস মোর এন্ড। সো আমি যেটা বলবো তোমাদের সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস করার কোনো বিকল্প নেই। তো যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তত বেশি তোমাদের এরর ফ্রি ইংলিশ হবে। ইউ ক্যান রাইট ফ্রিলি। এতক্ষণ যে তোমরা ধৈর্য সহকারে এই ভিডিওটা দেখছো, অসংখ্য ধন্যবাদ। আর অনুরোধ করবো পিআরডি ইংলিশ ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সব গ্রামার ক্লাসগুলো দেওয়া হচ্ছে, আর আমাদের স্কুলের অনলাইন পেজে মহেশখালী মডেল হাই স্কুলের পেজে দেওয়া আছে, দেখতে পারো। আর বিশেষ করে প্রনাউন্স ইজ ইংলিশ পেজ, পিআরডি ইংলিশ পেজ, আমরা সব ক্লাস আপলোড দিব। তো আমাদের এই ক্লাসগুলো সবসময় তোমাদের জন্য করছি, আমরা তো পরিশ্রম করে ক্লাসটা দিচ্ছি তোমাদের। অবশ্যই আমরা আশা করছি যে একটা বিশ্বাস রাখতে পারি শিক্ষার্থীদের উপর, তোমরা তোমাদের কালক্ষেপণ না করে, সময়টা অপচয় না করে তোমাদের শিক্ষকদের দোয়া নিয়ে এই ক্লাসগুলো প্র্যাকটিস করো। আশা করি তোমরা একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারবে। এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে তোমাদের জন্য আমরা কিছু করতে না পারলেও অন্তপক্ষে কষ্ট করে অনলাইন ক্লাসের আয়োজন করেছি, তোমরা সেগুলো গুরুত্ব দাও। ধন্যবাদ এতক্ষণ ক্লাসটি এনজয় করার জন্য। আমি আমার পরবর্তী ক্লাসের জন্য তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি।